loolu nag moo tax buntu liggéeykaay United Nations seen bànqaas bi dox na ci wàlli tëddalini dund ak mbayteef di Food and Agriculture Organization of the United Nations ak ministre bi saytu wàlli wéet garam gi ñoo jàppalante nag ngir gën a yokk nag lépp loo xam ne mu ngi jëm ci wàlli sartay niw teg nag ci wàlli ñami tànneef yi nga xam ne nii danañu jàppale ngir nag ñu mun a mottali lépp loo xam ne aajo nañ ko ci ñam yu sell lii nag ngir yéwénal wéet gu yaram di ñu aari tamit ci ay jàngoro jëfool juróom benn xeeti ñami tànneef yi nga xam ne nii moom lañ faral di lekk bés bu nekk ñami tànneef yooyu nag mun naa nekk genn wàlli booli maalo wala genn wàlli mburu tàppalaapa lii nag ci ñami pepp yi bokk na ci tamit ak ñam yi nga xam ñami reen lañ lu mel ni ki ñam bi ak pataat ngir nag ñu mun a am dund boo xam ne nii dana sell te jag ci ñun ñu tànn nag ñam yooyu nga xam ne nii tamit nekk na mbiram lu mel ni ki maalo mu sell ak wala fëriñ ñu yokk ci nga xam ne nii dana ñu yokk ñam yu sell lekk nag mu commencé ak tànneef yoo xam ne nii dana yomb ci li nga xam ne loolu la ñooy lekk toftal nag sarta yi nga xam ne nii tëral nañ ko ci wàlli ñami tànneef yooyu ngir yokk ñu nag kàttan ci ngën a yaxanal nag suñu wér-gu-yaram di wér-gu-yaram Gambia bu gën a sell jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ma mbégte fas yéene àndaat ak yéen ci beneen traffic talk show fii ci Africa TV tey di talaata yemook ñaari fukki fan ci weeri January 2026 mbégte la ñuy janoo ak yéen talaata bu nekk waxtu bi jotee ci kër gi ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy mbiri dem ak dëkk ci réew mi mooy mbiri transport mu nekk secteur bu am solo comme ni ngeen ko xamee General Transport Union lekkaloo ak Eyeafrica TV di leen indil waxtaan bu am solo bile ñu cee indi yaatal ci yenn yi nga xamante ne mooy xew-xew ci mbiri transport jéego yi nga xamante ne union bi ñu ngi koo teg pour gën a ñoŋal secteur bi waaye tamit jafe-jafe yi nga xamante ne njaboot bi mooy transporters yi ñu ngi koo jànkuwante of course ak commuters tamit mooy ñi nga xamante ne mooy ñoom ñooy use tali bi ci ñi nga xamante ne mooy borom moto yi wala dawalkat yi ak askan bi su ko defee dafay am solo talaata bu nekk ñu ànd ak yéen ci waxtaan bu am solo bi la su ko defee ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji ñu ngi leen di ziar waaye tamit di leen dalalaat bu baax a baax te tamit ñu am incha allah yéene waxtaanee yenn ponk yi nga xamante ne ponk yu am solo la bokk na ci li gën a fees ci week bi dinañ ci dikkaat léegi-léegi incha allah ci ni mu gën a yaatoo ci jotaay bi waaye daal ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci jotaay bi nag ma am mbégte tey welcome back président bi ci boppam Omar Cissé ñu gën koo xamee Bala moom moo jiite transport union ci réew mi jiite li nga xam ne mooy mbiri transport ci dëkk bi xal naa géej nag ci jotaay bi ñu bàyyi ko mu nuyoo of course tamit oustaz mu ngi fii te itam moom dellusiwaat na ci programme bi su ko defee te ñoom ñaar laay àndal ci waxtaan bi ñu indi yaatal ci lu am solo léegi-léegi dinañ ñëw ci ponk yi ba laataa loolu ma jox leen kàddu gi ci nuyoo bu ñu nuyoo ba pare incha allah nag ñu tabbi ci waxtaan bi xuus bu baax ci luñ fas yéene waxtaanee te presse yi ñu ngi lay nuyu di la welcome back xam naa ne moom xaloon ngaa raar tuuti ci affaire yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam Amadou dina la baax jërëjëf di la ziar di la gërëm di staff am madame Eyeafrica TV di kontaan trop di follow nuyu seen viewers ak seen followers fooguma ne buñ duggee si new year bi ñëwoon naa fi waaw ba léegi yaa ngi soog a ñëw kon di wax happy new year to you all yeah thank you and your viewers and your followers indeed kontaan na trop pour ñëwaat fii jërëjëf di nuyu suma boss yi mooy drivers yi ak commencé transport workers di wax ne kontaan na si ñoom trop di nuyu suma value customers yi di leen sant di ñaan yàlla jàlla wala dugg na si at bi bismillahi rahmaani rahim yàlla na si génn alhamdulillahi rabbil alamin allahumma amin yàlla luñ si mbébét moom si lu baax yàlla may ñu ko amin luy safaan nag yàlla wecce ko def lu baax yàlla aar ñu si laax ñu fi yaa agut sax ñu si siraatal mustaqiim amin ya rabbi di nuyu ñu ma fi dee jàppale mooy suma colleagues suma expert suma technocrats muy honorable Noah Cissé second vice president Ibu Sané communication officer
and Mr. Lamarana Jallo di field operation coordinator supervisor ñoo xam te ni waxtu bu nekk dama développé seen programme bi man sax dama si dee jàngi lu bari na di sa expert di sa technocrate di sa intellectuals ñoo xamante ni soo déggee jiitu yu ñii la kon di leen sant di leen gërëm seen liggéey bu baax bu nekk def di ñuy Gambian si yëpp di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum waaleykum salaam beneen yoon jërëjëf Pressy thank you very much ci teewaay bi mbégte la comme noo ko waxee depuis ñu bi tàmbali ñu ngi soog a ànd ak yow ci jotaay bi xam naa loolu ñu bari dinañ sawar lool pour déggaat la ci programme bi su ko defee juñu na suñ beneen gex bi sax wax na daanaka Mr Lamarana Jallow mu nekk ñu gën a ko xamee moom tamit oustaz tey ñoom lay àndal ci waxtaan bi moom mu nekk field operation supervisor ci General Transport Union ñu bàyyi ko moom tamit nuyoo Mr Jallow ñu nuyu la yow tamit dalalaat la ci programme bi yow tamit xal ngaa gëj fi tuuti ñu bàyyi la nga nuyoo ak gars yi incha allah. di la ziare bu baax di nuyu gars yi Eyeafrica doore ko si CEO bi ba si last person ñi nga xam ne ñu ngi si di liggéey fii nii gannaaw la di nuyu suñ boss toog ak man ki nga xam ne moo nekk Omar Bala Cissé di nuyu suma vice bi Jarga Cissé ak ki nga xam ne moo nekk ay waaw Jarga Fall di nuyu Jarga Fall waaw tey moo xam naa ne Jarga ñun ñaar yëpp ñu ngi juum moom sax di ko sax xam nga wax Nuwa Cissé la ko jox moom it Nuwa Jaabi mee na vice waaw di nuyu moom Nuwa tam ak field coordinator second vice tegi di nuyu field coordinator bi mooy Bacheka ak the entire executive of General Transport Union di nuyu suñ regional chairman si ak suñ garage attendants yi chef de garage yi di nuyu ñëpp di nuyu mboolem ki nga xam ne transporteur la wala customer client yëpp di leen ziare di def xaasatan nuyu West Coast suñ gars yi Birkama yi ak suñ gars yi garage Costa Road suma driver si Banjul terminal Farafenni bi di leen ziare bu baax di ziare tam suma andi jaama bi ki nga ñu suma coworker si mooy Hamidou nekk Tontable ki nga xam ne mu ngi macha allah mu ngi liggéey bu rafet macha allah ay na mucc ay foofu ak gars yi Farafenni yi suñu xamee mooy Amadou Ndiaye moom tam opération supervisor la ak Bacheka mu nekk Birkama di ziare ñëpp incha allah jërëjëf waaw di ziar ñëpp daal xam naa ne boobu moom dina motali ñëpp incha allah képp ki nga xamante ne yaa ngi ci union bi ci responsabilité wala capacité boobu mënut a yore ñu ngi lay jaajëfal si sa wàccuwaay di jaajëfal ñëpp daal incha allah dinañ ñëw dugg ci waxtaan bi léegi dina ci bokk lu ñu waxtaanee tey gis ngeen du ñàkk ngeen gis ko ci taskati xibaar yi wala ci kayiti xibaar yi li ci gën a fees ci mbiri transport union président bi génnoon na wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne secteur bi mu ngi koo jamtuwanteel di aju ci wàllum foreign vehicles yi mooy moto yi nga xamante ne jógee ko ci yeneen réew ñëw fii indi jafe-jafe si secteur bi génn na ci wax ba ñu fesal ko ci kayiti xibaar yi ci point newspaper to be precise loolu dinañ ci ñëw ci yaatal la moo tax mu génn jamono ji di addu ci mbir moomu ak lan lañ ci war a mën a xaar pour indi saafara ci mbir moomu leen beneen bi mooy yëfi yoon transport union jamono ji am na ñu leen yóbbu ci yoon ñan la ak naka la ak lan moo waral loolu am loolu tamit dinañ ci dikkaat incha allah ci mbir waxtaan bi mu indi ci leeral ak lan mooy si seen taxawaay du ñàkk too bi nga xamante ne tamit balaa président bi mu jógee fi ñëwoon na fi wax ñu ngi woon ci too bu ñu ko waxtu bi mayee dinañu update moom comme moo jiite woon ñu demoon ak lan la ci jëlee en tant que njiit li loolu moom mooy ponk waxtaan yi incha allah tey dinañ ci ñëwaat nag ci ni mu gën a yaatoo ci biir waxtaan bi but laataa loolu président bu gën a just a quick update because of course I have discussed it with the second vice president and the PRO or the communication officer ci sa ci jéego yi nga xamante ne as a union def ngeen ko ci last year 2025 and of course lal askan bi war a xaar ci yéen ci at mii buñ nekk tàmbale ko 2026 bu gën a xam sa impression wala sa analyse wala sa jàngat as the president of the General Transport Union boo doon gestu wala look back ci at bi nga xamante ne moom moo weesu naka ngay gisee transport Gambia ak ci at mi yan yokkute moom moo ci gën a fees xam naa duñ mën a wax ci tënk rek ak ban mbégte nga ci am ci li nga xamante ne jot ngeen ci woo liggéey ci at bu weesu.
Thank you so much, Amadou. The 2025. Wow. dafa nekk at bu am jàmm ci union bi. and boo xamante ni we are working on strategies. Yeah. and the organization frameworks. loo xam ne moom mooy govern the union bi for upcoming 5 years. am nañ ci def na ci lu bari loo xamante ni njaboot gis na ci jàmm. Yeah. ba tamit du ba def na ci gannaaw. but am na ci def na ci stratégie yoo xamante ni. so in 2026 we will start implementing some of them. Okay. loo xamante dina ànd naatange. ak jàmm comme ñu ngi ko xamee unionism dafa am guidelines. loo xam ne yow amoo authority. pour indi certain laws. Yeah. parce que si njaboot ñoo dindi. ñun luñ man mooy make advocacy. Indeed. put pressure on the stakeholders. particularly engage on government. make sure ne ñu consider those issues. ñu try to align with their policies. with their regulation mu mën a make impact the members. loolu yaakaar na achieve na si lu bari. ba lu bari mu ci kanam. loolu 2026 bi tamit. we already have a plans. because soo jiyee after setup of this all institutions on the GTU. we go back to the people. because already am nañ congress resolution bi. am nañ 9 point resolution bi from town hall meeting. am nañ nationwide to report bi. so suñ ko mënee history bi nag. so now already start na with some of them. implementation loo xamante ni espion mënut a xaar. loolu start nañ ko. ok so lu nekk def dañ ko dee stratégize ñu analyse ko. ñu seet ba waxtu la fit. so ñu ni ko waxtu boobu. ba end of the day the main report bi daf dee mën a capture all this information. so that for future references or future policies. so dinañu dimbale. but dëgg-dëgg 2020 was very successful. Okay. Inshallah, we hope so. 2026 mooy daxaw 2025. All right, interesting. I know am na lu plan si bëri na and li ngeen liggéey li nga wax ni am na lu bëri li ngeen mébét mooy li ngeen bëgg a def ci at mi ñu nekk 2026. Maybe soo laajtee Gambien si as depending on who you talk to lan mooy sa gis-gis ci transport Gambia du ñàkk am na ku la wax ne am na ku lay wax ne transport Gambia jafe-jafe ñoo bari na ba léegi mu mais bi am ku lay wax ne definitely transport am na jéego yi nga xamante ne am na ci soppeeku am na ci yow as the president lan mooy sa view ci transport Gambia. ndax ay yokkute yaa ngi ko ci gis ci li ngeen nekk di liggéey. Yes, man my capacity as a president. as transport worker xam naa yokkute bari na. Okay. But at the same time am na ñu dee wax ne yokkute amut. Yeah. That is the view of the people. Indeed. loolu kenn mënut a dinaay loolu. ma xam naa yokkute am na. but because soo bëggee mën a measure sa yokkute. da ngay xool foo jógee. ak foo nekk. ak foo nekk dem loolu nga mën a measure. but soo fekkee yow amoo the previous information amoo history bi. yow nga gis rek yow mu nga adresse la neexee. ba ñu si nekk xam nañ ni yokkute mu ngi am. donc moo tax ma wax ne ku ko wéedi mën nañ ko dibet. si naa wax fañ lañ jógee. ak fan la nekk ak fan lañ bu ko dem. but the fact is mooy ku nekk you are entitled to your opinion. ba belee coono mu ngay bari. kenn waxul ne coono amut. ñun kenn mënut a fi jéene coono. but na ñu ngay work out na coono yi naka la ko adressé. coono bu nekk ak solution am bi. solution bu naka la ko war a defee ñun ci loolu la nekk. donc ñun the most of those solutions we are not the institution ku war a rectify loolu. xam nga people sometimes dañ dee mën a jaase ñaar. union amul doole pour defal loi ci réew bi. donc these laws are beyond the union level. soo fekkee ne it's limited to our membership alone. We are far from this stage. Okay. But most of this is beyond the union level. It's about the national regulations. It's about national policies. So, the union, what they can do to bring the proposal, to make advocacy, to inform the authorities what is the need and so the government, the authorities can be convinced and make sure to try to align with their policies and their programs. All right, fantastic. Legi finally, bala ma bring on Oustaz mom tamit ma am reaction am ci la lay xaar ci admi. Perspective bi mooy as the year begins 2026 su ma la dégloo ba bari am na programmes bari yi ngeen initiate more or less dafa mel ni
implementation la ñoo war a xaar ci at mi lu bari li jógee ko ci yéen seen collaboration ak government ak lan moo war a doon priority bi at your own level am na li cause 9 point agenda bi yeneen initiative yi ngeen def xam naa ne li ngeen togg a bari na but ci lan ngeen bugg a focus pour gis nga comme ni nga ko waxee sànq xëy na lu mun a xaar ci tàng gi bugg ngeen koo régler te start ngeen ci already. non soo ko seetee most of the issues are similar. dañoo am connection am na soo jëlee transport sector bi Gambia mun naa ñëw average of the issues are national problem la. okay. bu ngeen fekk fii because these are the vehicles ñuy rotate. the same vehicle ñuy rotate Gambia. from Kombo to province to Kombo. so problème bu ngeen fekk fa moom ngeen fekk parce que xëy na sometimes environment moo lay uti tuuti rek. yeah very well. but the issues are the same. so based on that ñun currently jiitu yu fu mu taxaw mooy mu ngi work on the 9 point resolutions. lu ñu teg si ko table bi. with the recommendations. so that is our focus. the 9 point dañ ko prioritize waxoon naa ko sama interview bi. waxoon naa ko sama press conference bi. ñu still our stand. mooy ne lii bu nekk am na solo ñëpp am solo. absolutely ñëpp am solo bi amul bu amul solo. boo wax da nga fa ne boo ngay gën a prioritize. but toog na wi government jox na ne 5 point priorities jox na 3 point 9 point priorities. from 9. soo ko suñu laajee 9 yëpp ñu def fa 5. ban 5 ngay tom. tànn na 5 jox leen ko. ok 5 ban ñetti kaso la ñu jël ñetti. di top 3. waaw ku nekk am na ñu fu ko classify. ba keneen mën na ko gisee boobu priorité bi. ba ñun ñu xam ne ñun ñu analyse. loolu dina ko soo ñu ko laajee dina la lu tax ñu prioritize ko dina la wax like what is the basic behind. what is the motive the evidence bi ñu mën a def for priorities because duñ dee kat teel ñu demal. ñu lu ñoo yëngu suñu table bi we have experts as I said. from across the country. so ñoo analyse xool impact bi xool nécessité bi xool di improvement lu mun a indi. so loolu la ñoo analyse end of the we agree so foofu lañ toll. all right dëgg start na bu nga set president of the government agree with us. so now we are working with the government that lead to our that MOU with the government ñu currently we are working with the government to try to how to implement it. But always tamit comme we are working in informal sector I don't want to be biased to myself. xam naa every government end of year is busy. Starting off the new year is busy. You know this very well. Because we are closing from the old new year. It's a busy moment for government. So you know system you understand. But you and I handle the way government operate. Government is operating like institutions. So they have procedures. So dafa ute man muy toog sama kër call Amadou téléphone mu woo ma defal lii bu def loo. Government is not working like that. Government each and every one have responsibilities. These are things. Sometimes more associated even the business sector, the government institution and the private institution they cannot compete. Because why? These are working under command. These are working on the policies and program. Ku nekk am na rôle. Ku nekk am na procedure. Procedure mënuloo ko bypass. So loolu daal daf lay yéegloo government. Moo tax ñun even suñu culture dañ dee wax ne nguur gaawut. li yee nguur day gaaw. Absolutely. Because lu ci laxasu moo bari. But yow individual yow sax only mun naa ko le ma ne lama dafa ma lii rek dina ko def automatically because command lay doon xam. But dina uti the government di uti. So mun nañ jàpp ne sa driver bu lay déglu right now sa bokk sa njaboot assurance bi mooy seen collaboration ak government implementation bi 2026 moom am ngeen ci yaakaar bu rëy. Even tey am na ci yaakaar. man moom su ma yaakaar sa sut because example mi nii yaakaar partnership is dafa am solo. Like as I said so remember am na message bu circulate from social media. GRA dafa am tarif bu ñu génnee. Last week this Monday. loo xamante ne we believe ni cost is high. surtout suñu collaboration discuss na government bi ñu tarif yi ñëw na. kenn yow ko xuloowuñ ci coowuñ. within short period. loolu des is partnership. ñu fii la ne ñu ko génnee am nañ opinion am nañ gis-gis. ñun te am na benn toog nañ ci table waxtaan nañ si d'accord nañ ci kaddu. so that's the development am na ci kon. pare nañ si ba si yëg nañ ko ba pare. bi ñun jox na la information ne fuñ d'accord ak ñoom. ñoom d'accord boobu yaaxul beneen loi. so that is more important partnership. fantastique def nañ ko si sutura. def nañ ko si jàmm def nañ ko si sonut kenn xuloo kenn melu ci. engagement moo am. dialogue bi ngeen partnership is a win-win. Indeed. What most important is. man dama am agenda you have agenda ñun yëpp kan la ñoo saaf Gambia. amaana rek. so su ko tegee tam ñu debate si we try to convince each other. most of the times ñun di dañoo liggéey. You disagree to agree on certain times. We believe in dialogue. All right. tey soo fekkee ne ñu gis ko rek mën nañoo
protest mën nañoo jël out ba end bi lu ñu ci bëgg rek mooy pour ñu mën a ñu am lu ñu ci bëgg am na ko within 2 days kenn yeggu ko te engagement bi génnee na positive outcome ci waxtaan not only this every day whether you xam nga ko yëguloo ko ñun we are engaging with the government and the authority even not only even private sector through our collaboration through our partenaires la ñoo def moo tax coono yu bëri wàññeeku but every day we are solving thousands of problems ci secteur bi before bu partnership amul il faut ñu xëy balaa ñuy sol but now dañoo toog table bi ñu discuss and agree very well most of the people are benefiting from that so moo tax ñun believe even our knowledge we have from the international comme domaine we know what the dialogue. All right. So we are not through the dialogue. You also try to build your capacity, learn the way things operate. Tomorrow, if it's stable, you can analyze. So most of the things now within government domain, within the private sector domain, within the employment domain, we can try to analyze, align ourselves with the laws. Because no matter how things we do, we need to align ourselves with the law. Yeah, indeed. Yeah, that has to be followed. The regulations or the rules, whatever that are put in place to augment the sector. Omar Cissé président Transport Union ñu ngi ko gërëmaat bu baax ci leeral boobu am na solo sa Jallow yow di field supervisor li xew ci ground bi always yéen a ngi ci suuf di fekkee soo dégloo sa président mu wax njaboot bi yéen lay gën a am direct contact ci ñoom offre seen wàcce ngeen wax ak ñoom waaye dafa mel ni liggéey bi ngeen def at mu weesu at mi am na lu bari tamit li ngeen sumba te expectation bi mooy ngeen fexe loolu ngeen actualize ko mooy implementation bi en tant que ki nga xamante yooyu deal ak advocacy in particular ban jàngat ak nga mun a def ci li mu wax ak taxawaay bi lan lañ mën a xaar ci secteur bi nga xamante ne yaa ngi jaflante ak gars yi ci ground bi. waaw alhamdulilah sant ñi yàlla borom bi subhanahu wa taala di ko gërëm daanaka li nga la ci am na solo lool at bi de alhamdulilah changes am na lool compared to last years comme nu nga ko waxee parce que léema ni nga ko mën a tegal mu mun a understand mooy ne transport union amoon na jamono nit ñi yëg-yëg bi nekku si ñoom léegi te even ki nga xam ne ku nekk sax muy wàllum law enforcers institution si ministry bu nekk xam nañ ne de am na ñu nga xam ne ñu fi nekkal tuuri transport anything lu ñoo def dañ dee make sure ne involve nañ gars yi because dañ dee bañ repercussion bi nga xam ne dafa happen without letting them know sample bi mooy comme nu mu la waxee gis jiyaare taarif bu gaa yi génnee ñu fàtte ne taarif bu ñoo génnee nii ñan lañ koo génneel ay drivers lañ te driver yooyu da nga nit pour dañ am njiit dafa am da nga nit pour console gars yi balaa ngay teg loolu si taabal very well so which bi nga xam ne with the able of our president ak nag technocrate sami ñu tegaat ko si taabal ñu delluwaat woon gars ne hey you guys you cannot do things alone mun loo ko def yow foog consultation am ngeen teg ko si taabal bi ñu rectify gars yi gis ñoom tamit ñu understand ne den lii so moo tax da ngaa gis ne recently sax comme nu ma la ko bàyyee woon soo xoolee fan yële daanaka man nekkuma fi woon gars yi ñu ebal ñu dem di ministry ñu dem community sensitization about this road safety and right mooy ministry bi ak police mooy transport union ak nga am NRA waaw ak ñi nga xam ne mooy WHO ñoo demoon si loolu mission boobu noonu ñu dem seeti almost 300 communities àgga nañ si gaay waxtaan nañ ak gaay te ñoom tamit wax nañu seen jafe-jafe te ñun gis nañ ne seen jafe-jafe bu mooy lu am for example ministry bi seen bopp xam nañ ne léegi ñun what we were most of things lu ñu doon complain am nañ ni first hand information ne xam ne this information are not from us ñun lu ñu doon wax gaay it is not for our own benefit but for the benefit of the nation sample mooy accidents yu xew si diggante bi soo xoolee yooni bii nii jëlee ko yooni west coast fii nii diggante Farafeñi ba nga àgga ba Brikama amul benn line margins accident yaa ngi happen amul benn humps sleeping policy so those are the things fuñ dem these are the things what they were complaining so loolu nekk na léegi te ñun dañ ko yàgga complain si ñoom léegi ñoom dégg nañ ko because ministre bam fa woon gaayam yi ñu fa
they know everything. Yeah. So those are one of it. Secondly, mooy lu ma doon wax. waxoon na ko ñu waxaataate lañ ko fii ñu bantuwaat ko. amoon na jamono bi nga xam ne ministre bi si boppam. li nga xam ne suñ nee transport bunta bi nga xam ne tey suñ buggee jooy fu ñu ko war a jooytu nekkutoon foofu. with the effort of this léegi am na special bunta bi nga xam ne ñu ngi ko tegal gaay. directeur bi am na. director of transport. so those are the things yi nga xam ne tey transport union kon seen achievement yu gaay def. comme li nga laaj ci mbiri bunta yi nga xam ne at bii nii lan la ak si ground bi. alhamdulilah ñoom am na lu gaay di séntu suñu. won nañ gaay ne ñu gaay may yàlla def na tam gaay déggal nañ ñu tam won nañ leen ne am na li nga xam ne suñ njiit bi si lu mu nekk te si lu mu leen promise si ndimbali yàlla daf siy def kante laa kàttanam te gaay yi dal nañ amoon na jamono soo xoolee foreign véhicule yi nga dégg complain am yëpp alhamdulilah mu ngi wàññeeku. te ñun dem nañ ba gestu gis nañ ne suñ problème nekkul foofu rek. Okay, it's beyond that. It's beyond that. ñun dañ am these pocket garages yi nga xam ne ñoo gën a sonal. Very well. da nga gis in terms of security sax nekkatu fa. because tey yow man mun naa taw fale si Johnson bi ma create fa ma ne bàyyi ma sampa fa suma garage. suma dëkka direct. kenn ku nekk dëkkam si province yi si naka la moo demee. waaw Johnson boo dem garage la. foo dem yaa ngi gis ñu ngi aj moto fu nekk ñu ngi teg soo loolu. bokk na si luy wàññi mbir mi di nga gis kenn ki nga xam ne te yàlla dafa def queuing système ñu ngi ko jox transport union te loolu dafa war a bokk si queuing système bi léegi ñoom garage yëpp oto yi war a ñëw si biir garage ñu dimbale gars yi because soo xoolee yeneen garage si ndaw yi ñu ngi leen a rey because te yow ki nga xam ne mu ngi waroon a dem si garage bi dem base taxi la war a jël bagage am yi mu fay taxi driver bu léegi du mun a gisaat boppam soo gisee taxi di jooy si tuk yëpp loolu bokk na si. because léegi su nekkoon yaa waroon a jël taxi mu dem ñu dem ba garage kooku noonu garage si àggee si garage bi. apprenti bi dina si njëriñoo laga bi dina si njëriñoo more than 10 to 15 people la ñoo survive si loolu ak driver bi. léegi tam for exemple nga war a jëlee ñu kii fii wàccee ko garage yi Basse yow nga ne da nga ko yóbbee Queen la wala da nga ko war a yóbbee Diabu. wala da nga ko war a yóbbee fële. at the end of the day léegi taxi driver yu nekk within that locality ñoom tamit duñ mën a liggéey. so these are the things yu ñu gis si ground bi waxtaan nañ ko right now si process boobu lañ nekk dinañ ko work on si ndimbali yàlla te bay gis ne ñoom driver yëpp kenn ku nekk dina gis boppam because driver moom nañ gis seen boppam rek suñ gisee seen boppam rek dina yomb incha allah. all right loolu mooy objectif bi driver yi ñoom ñoo am yaakaar ci yéen of course moo tax ñu jiital leen ci mbiri transport ci dëkk bi highlight nga some of the development yi nga xamante ne def ngeen ko te loolu dafa am solo te xam naa ne kon ni ma koy at bi mu ngi soog a tàmbali te gars yi fu ñu leen di xaare bari na su ko defee because of time danañ move on to the some of the issues yi ñu bëgg a waxtaanee président mu ngi koy junj léegi mbiri foreign vehicles yi bokk na one of the issues yi nga highlight over the week génn ci newspapers yi wax nga ci lu yaatu ci jafe-jafe yi ci am ak bokk na ci 9 point agenda yi ngeen highlight pour waxtaan ci ak government but elaborate nga ci jafe-jafe yi loolu foreign vehicles si mun a indi ci transport sector bi bu fekkee ne nguur gi particular wala especially bu fekkee defuñ lu ñu war a def pour régler problème boobu lan mooy sa objectif pour joxe that clear message to the authorities ñu xam in as much as ne toogoon ngeen ak ñoom outline ngeen seen concern jox ngeen leen those 9 points but you feel there was a need to come out to the media and explain clearly for people also to know waaye autorité tamit ñu mun a xam lan mooy yéen seen taxawaay ci mbir foreign vehicles ak lan ngeen bëgg a gaay def pour address loolu. thank you Amadou dama foogoon ne ñu dee wax ne. jiitu yu génne nañ si foreign vehicles. ak a fully recall bu ñu commencé di make advocacy in foreign vehicles. is 2019 man laa jëloon lead bi. ak am fully recall. ok ñu ngi ko doon wax. donc bu nga ko doon starté loolu moom moo indi si road transport agreement bi di Gambia Sénégal. waaw advocacy la am. kon ñu dee wax ne léegi ñu ko commencé xamuñ. dafa mel ni jamono bu nekk lu mu toll jamono boobu nga koy wane. ñun luñ doon de espagne lañ ci wax bu jotagul du nga ko wax. lu ñoo wax rek am na waxtaan dafa jot. ba ak wax mën na la waxoon ne since 2017 leen start mbiri foreign vehicles. mbiri border xam nga sometimes wax bi dañ ko dee generalize. soo nee border is beyond transport this foreign vehicle come through the border. we told border crisis. border ka dafa include both passengers both goods and non-tariff barriers.
transport is a key player on these subject matters. That is why today we have been recommended as key advocacy group for border crisis, in terms of safety agreements, in terms of WTO conventions, in terms of our regulation, protocols, in terms of issues. Anything border issues, we try to inform the Gambian people. Learn more here. Learn like whatever as a country. This is not about GTU. It's about Gambia. wax nañ ko waxaat ko xañ na ñu ko dégg dina ko répété ba xam ne du tey luñ si bëgg a leeral mooy ne. lu ma wax rek mu si document. mooy ne. Gambia is one of the ECOWAS member countries. Yeah. Luñ gëm ne mooy you can attest to this. Because I have programmed with you. Yeah. Several times. Close to 8 years now. Several times. Yeah. I keep repeating this word. Very well. mooy ne. Gambia is not an island in ECOWAS. Gambia therefore benefit from ECOWAS free movement. But waxoon naa ne Gambia is not benefiting in ECOWAS free movement. waxoon naa ko. No, I keep saying this. mooy ne lu tax ECOWAS clearly stated on Article 5. I make publication in 2022 on this Article 5. You might follow. Go to check my Facebook, our GTV Facebook. In 2025, I make a publication on this matter. mooy ne. Gambia am na droit bu dem Sénégal. Yeah. I bring the requirement because I have requirements. Okay. You need to fulfill the requirements. So free requirement go on them. So requirements when let's have a visa. So the visa. Of course. Kula visa. So embassy my government. Wow, so government your visa kula muna tere. No, ana so ka amulon jegi ticket mo. Wow. Lolou mo. Parce que kula muna wa da nga dem rek. Ba so amul visa di nga dem. Now. ECOWAS programme non la mel. Mu ne commencer fi ko mun na dem ci benen rew. Ba kan moko muna validate. Kan la? Government. So ñoo be ci boole ñu jël laissez passer lu min laissez passer how many days? 10 days, 5 days, 20 days comme visa rek. Tous les jàmbal yëpp di mo la visa la rek. Yeah. Enter mooy ne now you are free to go. Fooy dem mu def fa destination bi. Mu def fa number of days. Kon that means government ala la pour nga dugga. Parce que government su la ko joxul di nga dugga. No. So that's ECOWAS Article 5 ne mooy ne. mais enter. But validation bi government moo ko amee. You cannot design, I cannot design. Because amuñ that authority. But now government su allowé nit pour mu dem. Who are you? You and I mën a jokkoo dem. am nañ doole boobu. Non. Dana jafe. Because ku nekk dafa am responsabilité. Government mu comme lay tey man ma dem bu ko def Amérique dem ba Amérique bi wàccee si plane bi wàccee waa dëkk bi ñu ma dugga. Daa ree tak ñëw de. So these are things people need to understand. But now su continuer comme ni mu demee su continuer Gambia tey Sénégal we are not nekkuñu di dem Sénégal. Yeah. yu yàgg naa koo wax. Wow. I do this for over 7 years. maa ngi ciy wax. Through that negotiation GTS was benn bés la ñu increase benn ba 4. The MOU is 5. Yeah. But they are using 4. But 4 where only one route la. Yeah. After that high tension bu amoon. Yes. You remember. Yeah, journalists yi demoon na ba Karang. Yeah. With the media. Yes, with the media. Kon ñu dee wax ne Balla dafa commencé xamuñ. They don't know. Soo xamul dama def research. We know what we have been doing. duñ si xale. So number 2. def lu tax mu wala mooy ne GTS is a Gambian company. Amaan rek. Yeah. It's owned by the Gambian people, including our parents, our so pension seen xaalis la. But mooy moto boobu fan la mën a operate only Dakar. Amaan rek. Yeah. So xanaa Dakar rek mooy Sénégal. Today xanaa ci yow am na you cannot establish your own company. You bëgg loo dem nga ko nakari. Bëgg loo dem Mali. But all these countries government stop us. Yeah. I received call from even one of the countries' ambassador. After that publication, we were supposed to meet and discuss on it. Okay. He called me. After this recent publication? Yes. Because we know each other. We discussed on this several times. Okay. No, my point is about them. Let's open our borders to each other. Yeah. Let's access each other's markets. Just like Europe. Wow. Just like Asia. Gambia cannot work on isolation. No, it doesn't. Senegal cannot work on isolation. Dina ko nekk il faut ñu demalante fii koo fi gis am na mbokk fu nekk. ñun ku nekk bu naa travel. Am right? Yeah. ñun today we don't want to make our investment to remain in Gambia. Dem bëgg su moto all the guys suñu driver taka fi Mbaal dem Guinée Bissau. Taka Mbaal dem Morocco dem Guinée Conakry. Taka Mbaal dem Burkina Faso loolu lañ bëgg comme ni mu fi dee ñëw. But now they make that restrictions to our vehicles. Why are we allowing them?
and number two lu ma nekk di wax mooy ne stop wax foreign vehicles pour ñu basé it's not a blockage in the ECOWAS protocol am na dëkk mën a dëggee pour ñu def si internal regulation ñun we propose internal regulation to the government mooy ne let's create a central car park in Basse. Forum nga jëm fa xanaa Basse border Gambia. Is it recognized as a border? No. Is it a border community? No. So we did that to make control mechanism to our domestic, regulation. And number three, lu mun a indi ba security aspect. Hey, waxoon naa fi ne kus xam nga kus. waaw kus mel na. loolu na fi ñu ne xaw ma ko de waaye dëgg Wachul airport. waaw am na fa moo jaar de. Wachul airport. ok. man mun naa wax ne kus du dee airport. lu ku may déglu xam ne ku ci jaar airport. ba moto yooyu ñuy ñëw lan la ñoo indi lan la ñoo yóbbu ku ñëw kan moo leen di valider lu ñoo takk seen bal ba kan moo ko xam kan moo ko définition bi mënuñ toog as a country bu leen di Gambia ñu gis loolu mu ngi am so that's a threat for all of us. And number two, now ñu ngi access to our market, our economy, but ñu ngi access to our economy. That is a threat to our employment aspect. Yep. am na ne Africa yëpp am employment issue crisis. So ñu now allow nañu access to market bi we see our cake by seen cake mënu koo jóg kon that means ñu it's a threat to our employment status. Number four lu mu mën a indi investment because tey ku jënd moto millions or thousands di ko dugal ma yaakaar na si gisa su gis yaa du ko jënd de su ko jëndee loolu fu muy ne système bi bay collapse. Do you know how many companies engage me? They want to establish a transport company in Gambia. Could you employ? Do Gambia? Very well. But now, because of it, they cannot access this country. What are we going to do? Because you're in the Genevieve boss, one for me now. Yeah, because Gambia mom. For now. So that's a threat to our economy. That's a threat to the sector. So let's continue. Sector by collapse. Yeah, the question here is, and I think I ask you this also, du ben ayon di ñaar yoon problème bi li tax xejna sa ñen njoboti di revolt moy di mer ak ñi na ci Gambia c'est mënu ñu understand Gambia as a country ñu continuer di nangu moto yi jógee ci yeneen réew di ñëw suñu dëkk yi while ñun suñ njaboot bi pour mu génn mooy driver yi dem becomes a problem te yéen a ngi def advocacy but dafa mel ni nguur gi nangu ñoo déglu loolu wala nangu yéen seen demande boobu lan mooy problème bi. ak mun maa wax ne nguur nanguut ko. because ñun document bu président government bi nangu nañu xam na c'est a very good proposal. So now we are discussing the modality how to do it. Of late. How about drafting? Wow. Drafting is one thing. Drafting a policy is one thing. Drafting a policy is one thing, but implementing is a question. Anywhere in this country, Gambia, we are very good in drafting. Across all sectors. Implement. Because why? Look at what we are not speaking the same language. How a national issue is national issue. Gambia, what most important in Gambia, they want to capacity, human capacity of the Gambian people. Lan mo njëriñ Gambia. Waaw because kon su fekkee ne ñun the problem is. ñun yëpp dañoo war a bëgg na Gambia ba suñ mbir ñëwee ku nekk bëgg a jël part. end of the we are moving forward. loolu laa bëgg a wax sax because loo moo tax xëy na kon why di delay su fekkee ne government bañut why they keep on delay in this not implementing comme su xëy na implementation la moo tax mu nekk problem. No xam nga but in the recent one I cannot say they don't want to implement. Because I think actually we are working the modalities. Yes. As I said, dafa tombé end of the year. You and I know the way end of the year mean. Yeah, of course. Layman mënu ko understand. No, loolu ma understand naa ko. Xëy na fi may waxee sax mooy président. Number two, this is a different sectors. Now security am na ci wàlla. The transport am na ci wàlla. The education am na ci wàlla. The foreign affairs ñii yëpp am na ci wàlla. These are different ministries. Am I right? Te ku nekk fu nga play ci part. Fu nga play ci part. And number three, now for example, council am na ci wàlla. Tey su ne for example su ne nañ ibrahim dem Basse ñu agree na ko commencé comment where those people where are they going to stop in Basse alama fu ñoo stop Basse garage ban garage yu sampuñ ko. So these are things we are working with the government. So ñun yëpp bëgg nañ ko ba naka la xam nga di mooy ne ku nekk bëgg naa lekk maalo ba maalo boo jëlee si saako doo ko sote si bool nga koy lekkal loo xiif ñaaw da nga koy toog di ko si séeri bu baax. waaw dëgg la ndax maalo bi moom ndax Saddam la wala Amérique wala beneen la foog mu dugg si safara bi foog ñu toogaw. So loolu laa wax ñun yëpp d'accord nañ ci ba naka la nga ko defee dans cette question man pour former modèle man this is man objectif bu lu ma bañ mooy nan close touch si mboolee man mosuma ko d'accord si kenn na ku nekk am sa kër du jaam ak kenn based on my experience based on my capacity lu ma bëgg a mooy we are all travel xam na àdduna lu muy doxee
So Africa du mu ne ku nekk am sa ko jëluñ kenn. But in some instances, so are they not forcing us to do that? So we can moo tax ñoo ubbi seen buntaay pour ñun. Xam lu mu indi. Waaw. Moo tax man la government is negotiating with their counterparts. Okay. They are maybe like I said, they are reluctant. They are playing tactics. Wow. But ñu sa su ko defee that would lead to government to sit on table and discuss it now. Very well. Let me give you a typical example here. Bu Sénégalais bu amoon protest at the border ñu ngi wax ñoom ñu ngi nangu bañ a bañ. bu mu protesté toog ci table. Okay, waxtaan nañ ci. ñaari gouvernement si saa si waxtaan rek. Yes, soo di fakkis mooy ñun ñëpp bëgg nañ ko. ñun incha allah man awma dogaluma I keep saying this sanga nit da ngay wax lu man. because man naa ustaas ñu ustaas lañ nit da ngay joxe loo amee. ñun ñu ngi saagu ñu ngi ut fu si toog dina ko wax ba bis naka lay am man xam nga ko de because I'm trying to convince the government naka la ko defee. lu yaakaar naa government su ko gisee dinañ ànd ak man. ok ba lu di fakkis mooy ne. pour gaaw suba la nga koy def su ma bëggee protest kenn du ma ko jiitu ak maa mën a protest ak maa xam naka laay protesté ba toggaguma foofu am working with the government nu am naa yaakaar yàqin ne yàlla dina ko saafara. ok very well léegi beneen question bi balaa maa ñëw ci oustaz mooy lan moo nekk njëriñ yi this ECOWAS protocol pour ñu respecte lan mooy di benefits lan moo tax ngeen pousse loolu as an agenda lan moo tax ngeen bëgg a government bi mu déglu leen lan mooy njëriñ bi ndax dina create employment ndax dina tax Gambia transport sector bi mu change wala what is the importance njëriñ bi lan la if you were to explain maybe few shortly wala briefly like pour nit ñi gën a understand how important it is pour that loolu tamit dafa mel ne régulation rek comme jiitu yu am na internal regulation Gambia am na regulation am na constitution am na guiding principles ECOWAS ba mooy ne ECOWAS dafa nekk region in the Africa the head of states come together am seen internal regulations or internal protocols how to make trade between the countries naka la ñoo trade within them ak naka la ñoo am integration free movement you name them so ñu agree on the model ñu ñëpp sign ko comme daañu sign ko def commitment def commitment mooy ne amal wartam na fil moom jëm Sénégal fii am ne Gambien war naa gis waa as equal citizens moo tax ECOWAS before it's ECOWAS head of state it's ECOWAS for the people la before head of state la mooy ne yow war na fi dem Burkina Faso feel ne you are foreigner in your own country ECOWAS is beyond that let's take example from Europe soo demee benn dëkk you can travel anywhere in the world you don't ko la koy waxaa yow sax they treat you as a European am nga right but now Gambia that's the issue because our authorities our leader ñu sign document bi they are not practicing it but ECOWAS ba du nga ko bind su ko defee noonu tuddee lu ñoo fees du nga ko fees now ECOWAS protocol number one you said here am nañ the requirements yoo xam ne soo ko soolee you can travel all the ECOWAS countries today, so you travel them Nigeria, do you need visa? No. Because you are from ECOWAS country. But show them in South Africa, you need a visa. Very well. Show them Senegal, do you need a visa? No. But show them Rwanda, you need a visa. That is the purpose of ECOWAS. But unfortunately, these are things our leaders know saying, but they are not practicing it. You can say ñoo ko binda ñoo ko ñoo ko implement because they are the only one who can implement it you are naay mooy lu ñu war mooy ne ñu follow lu ko def ba su ko defee lu ñu mën a bosloo su économie West Africa ba tey soo si dee Gambia dafay trade within Gambia Sénégal trade within Sénégal end of the way are we heading to nowhere so that's why even our cost of living is costly because soo jëlee bagage bu Sénégal nga bëgg a indi Gambia it costs a lot of money nga bëgg a jëlee Gambia def ko Sénégal end of the day who is paid the bride price the citizen of this country ECOWAS so ñu ñooy sonn moo tax now according to ECOWAS protocol even good in transit waruñu fi fay custom lu ñoo mën a fay mooy handling fees but now end of the day su good jógee Gambia war dem Sénégal mu fay Sénégal fay Guinée Bissau su demee end of the day kan mooy soxla di doom ECOWAS citizen boobu mooy soxla bi ko mooy ñoo jël bagage boobu I remember so end of the day ECOWAS su ko implement dina am njëriñ but unfortunately it's otherwise I remember ci GAEPA programme bi bu ñu fa tasee nga doon wax ci that stakeholders forum from regional representative bu ñu woon you highlighted jafe-jafe yi driver yi li ñu leen di charge
Gambian driver bu jógee fi war a dem Bissau wala moom pour mu transit Sénégal rek lu ñu koy charge li mu war a fay amount of money bi nga ko waxee I think it surprises some people ñu fa toog. and interestingly benn nit bu nekk Nigeria mu ne mu ngi wax diggante réew rek waaye lu xew biir Nigeria kese. You are there? Yeah, I was there. mu ne ma man I was surprised mu ne ma you are talking about country to country but in my own country in Nigeria. From region to region. From region it's more or less it's a nightmare. Pour nga jóge let's say Basse you come to. From Nigeria, Benin is same. Exactly. So that's what he says. You don't understand the way Africa they are thinking. Somebody tell me because I attended one conference in about I don't know. Subhanallah. One of the training with the Nigeria regarding to SIGMAT. It's about transit goods. Yeah. It's the facility of the goods. Why do you mean you look at Senegal look for like so man I'm doubt. Munema so they series of police checkpoint, series of non-tariff barrier. You cannot imagine. But end of the day, it's not about the mayor civilians. It's about state authorities. State government. They are representing people. But end of the day, so put those costs to the transporter, the businessman. End of the day, the government does it on vet. No. They are all free. Consumers. So probably they've got calculate. Yeah, consumers in your beer. The body. Africa is not moving. We are stagnant as a so continent. Is very good document, but unfortunately, absolutely. So this is the problem of Africa. Very. It's very sad. Very sad and very unfortunate as a continent. Yeah. So where are you doing? It's a problem. It's a problem. It's a problem indeed. Ustaz sa jàngat ci issue boobu mbiri foreign vehicles si dégg nga tamit presse yi. Bala Ustaz I want to give this update. Okay. Ustaz sorry suma boss la. The Mansakong agreement have been signed. Okay. Maanaam what is the Mansakong agreement? You are there. Yes, I just you do advocacy. Yes. Yeah, I just want you to. Akam fekkere lu bari. Mooy ne goods on transit. Yeah. Dafa am non-tariff bari yu fa nekkoon. Sénégal yi ko doon query. Gambia ñu ko doon query. The two governments agree on the officiate tariffs. Yeah. The two countries have been signed. So now we expect each government to implement it. So you nak dinañ joy regular updates about the issues. As to what is happening. What's happening. Whether they are compliant or not. Okay. Whether because each those transit they have figures. Do we provide that? Okay. Nobody can deny it. So and we agree on the tariffs. It's clearly stated on that. So you would follow and supervise and make sure your members you have nakala. Yes. For compliance because that's important. From both because from both ends. Yes, because I know we will look at it in the Gambia internally, but we're going to external also in Senegal. Very well. The problem is Senegal aspect because they are very good on judging paper. But I know the government signed it. I have the copy of the document with me. We will make sure what was agreed will be implemented. Yeah. We will try to update the government and the stakeholder on the process. Yeah, and I think this is the interest of all of us as Africans. Indeed. This is a very good development, by the way, because it has been a concern to this agreement. Bala mu doon am jafe-jafe yu doon am. So with this one, maybe we'll ease that pressure and the challenges. Government will put pen on paper. And use state resources. Both countries, No, I expect that the government of Senegal lead Jammeh fight as Pan-African. This one don't implement. Yeah, Jammeh. Because they are very good on protocols, agreements don't implement. Yeah. But I think this will be a thing of the past. Very well. Talking about El Malik Njai, National Assembly chairman, was there as the co-chair. Yeah. So he was the minister of transport then. Yeah. So you didn't engage the Gambian authorities and also did not update the public what is the requirements, or what is the necessities, what is the needs, and what is the cost, the tariffs, so that each and everyone make sure that you align with yourself in that. But I'm urging the transporters and the businessmen also. Not make sure that you align with the procedure and protocols. Very well. Because never. Man, I cannot back somebody who you want to violate the rules. All right. I don't want to pay with you that. Because you must text. So kuneka lo muna de make sure that you align yourself with that particular requirements. That's pretty much important, by the way, and we hope ne lol ñaari rew yep nañ ko respect te implementation bi tamit def ci am solo moy the complaints you're talking about, and I hope President Jammeh and President Barrow will make sure the people, authorities responsible will be cognizant of that. I know Jammeh would not be carried away. Gambia mom
before after the agreement. ñu implement leen sax. ok Sénégal ñoo ci to be honest Gambia our record. waaw ñun moom they implemented. ECOWAS moom ñun kay lu ECOWAS ñun ñoo ci gën a. so Senegal now seen côté moo des. even this we got to work with them. despite our size and the limited resources we have, even this much talked about ECOWAS currency bu ñu doon wax, you will look at the requirement in terms of fulfillment country bu nekk li nga war a fulfill. Gambia has always been on top. Since the time of the former regime of President Jammeh, always we have shown that interest and commitment. Other countries maybe have not been respecting us or reciprocating that. ECOWAS biometric ID card. Gambia is fully implemented. Absolutely. So other countries this shows the commitment. But other you cannot. What I want to say here is this country. When you see the Gambia, we respect the rules and laws. Gambia moment no. Gambia moment no. Maybe our authorities don't believe the do me I do you thing. We always want to be that masla whatever. But shouldn't be agad no agad. The do me I do you, huh? Anyway, I hope definitely. I only hope Jobai would not be carried away about the AFCON champion. Right now, they are currently hosting the Teranga Lions. So, good fellow, am solo. So, ñu ngi ma wax ne time bi jeex na oustaz ci réaction am naa ne waxtaan bi am na solo man ma foogoon ne sax dinañ laal beneen bi but lan ban ci tënk rek ci li nga dégg président bi wax ci mbiri foreign vehicles si as yow mi nga xamante ne tamit again I emphasize you are always on the ground dealing with the people on the ground how important it is pour ñu ngeen fexe ba lii ñu implement ko ñu fexe tamit Gambia surtout ñu gis ci seen bopp surtout seen njaboot bi driver yi quickly waaw pour summarize. Alhamdulillah pour summarize ko dégg moom mooy suñ ndéwo mooy suñ añ mooy suñ reer. ok because driver si suñ forum si WhatsApp forum si day and night. ñu ngi ko waxtaanee. te ñun tamit nag suñ jubluwaay mooy ñoom seen rongoñ ñu fomp ko. waaw tigi am na solo de. soo gisee ñu nekk fa loolu moo tax gaa yi tànnañu. ñu ñoo gën a suufee waaye gaa yi jiital ñu. am yaakaar la. te yaakaar boobu noonu kenn ku nekk si ñun am nañ yaakaar ne dinañ ko war a fu mutali. ngir soo ko mutaliwut da war ngaa dem ba wone tam ne man def naa suma waala. waaye léegi des na si nguur bi seen liggéey. sofoor itam ñu ngi yëgal gaay loolu waaye comme ni ko suma waaye boss waxee layman pour mu understand sometimes yeneen procedures yi daf dee difficult because ñoom da ngaa foog ne léegi la da ngaa def ni rek mu am waaye du mun a dem waaye nag su amee tam nguur bi si ma woo dineen surprise dineen rëccu lu tax ñu yéex koo amal because yu bëri la moo dimbale si mbiri nguur bi because driver yi dinañ gis seen boppa waaye nag nguur bi tam dinañ gis seen bopp security wise dinañ gis seen boppa si wàllum koom-koom dinañ gis seen boppa because léegi-léeg di nga gis yeneen bagages yi si wàccee they are taxable goods waaye si fekkee wàcca na si garage bi ñoom ñu seen custom yi ñu nekk fa ñi nga xam ne maybe mufti la ñoo nekka they will know this and this and this lii dafa soxla this then it is going to am lu moo joxe even suñ secret agency mun nañ faa nekka turu loolu dinañ mun a xam bagage yu wàcca ni itam lii ak lii nekkut is a threat mun nañoo secure masha Allah with all those kind of things dinañ si gis suñ boppa te di nga gis na yeneen bunta itam dina ubbeeku ndaw yi dinañ gën a sawar pour ñu gis na ñu ngi di am soo ñu ngi sàkku nguur bi jàppale ñu si lii te ñu gis ne we are partners we are not rivals dañ bëgg a pour develop réew mi because interest réew mi si ñëwee ñun ñëpp dañ war a teg mboolem mbir si fali aside ñu go for it. all right jërëjëf thank you very much Oustaz Mr Jallow ci leeral bi président xam naa ne bëggoon naa beneen third point bi ñu discuss di mooy di court issue bi fees tamit ci ñu suppa si week bi bon xam naa ne fortunately hadi mu ngi suma noppay mu ne time bi jeex na so tey am time pour elaborate I don't know if you want to conclude with that or mun nga go shift be next week court issue bi I think we cannot go more on that because already it's a legal matter exactly we have been summoned pour ñu uyu court gis nañ ñoo leen summoned I see justice for all Mr something Tafa Jane and something Usman Kamara I think if my brain is somewhere serve na GTU with 2 of our staffs so jot nañ ko we receive it today was if offense person we went to court so didn't déglu because it's allegation
For now, according to the Magis newspaper, for cross-party, cooperate with some police officers. Okay. But at the court, time will tell. Yes. All right. So, like you said, court, as I said, you don't comment on court procedures mostly. No, but Paresa, even us as journalists, you always, advise not to. But what I want to confirm here, we received the summons. Yeah. Okay. We go through it. We're going to defend our case. We're going to respond. Yes. All right. I think that's a good point to end this conversation. And I hope you'll be here again next week, inshallah. Yeah, Suma members and the staffs. Okay. I'm giving instruction again. Anything GTU is in order to I'm not legal baggage. I'm not authorization. Yes. It's already against the law. Okay. We know our responsibilities. We know our procedures. We understand the rule of law in this country. Anything before you go further, seek advice from your superiors. They will guide you based on the laws. All right. Inshallah. Thank you very much. I remain on my position. I will serve the government accordingly. Thank you very much, Omar Cissé, President General Transport Union. Guy nee nañ ma nag nako ma do waxal mu ne ma bàyyi nga good morning ma ne ko Omar dafa am beneen programme bu ees moo tax Eyeafrica bàyyi na good morning. good morning la moo gën a nag. non gars yi moom naa good morning ma ne ko bàyyi na good morning ma ne ko am na beneen programme Eyeafrica so but anyway thank you very much. jërëjëf Omar jërëjëf moo ñaan na ma naa ko trop. moo ñaan koy moom borom xeer yi nga moom mooy la no problem inshallah boo nañ ko waxaat thank you very much Omar for coming and thank you Mr Diallo oustaz si teewaay bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant inshallah neneen dellusiwaat fi next week Tuesday ci yeneen waxtaan ci mbiri transport dem ak dikk secteur bu am solo la ci réew mi and there's always important for you to discuss some of the things as a union what they are up to what they're doing to remedy the challenges and the way forward and and of course certain development as well and thank you very much once again we'll be back next week Tuesday have a lovely evening till next week inshallah bye bye jata kendea akuma seta na domoro mirawon lela wala ya sabu FAO itolni ministry kunda men marta jata kendeyala ye bulodi nyola kasarta kendo lulondi bembe dending domor karsali wala aninna domor nyalla fo lafta ijato ye kendeya bang woto ila domoro nying sosoma fengolu lafaje luolum ila domor sango nying kono FAO itolni ministry kunda men marta jata kendeyala yenyin sute andu yakanu fanan isinyin sosoma fengolu domor sang sabato luolum janni be nyin sosoma fengolu tabila isinyin berolu tombon ikono wala nol memba kono isa tombon wala soso kesolu menu tinyata isibe tombon foye senea set ibe hakilo bulandila ila soso nyin iko kana afato bonda bala wala ikana lese katu ka tabi anyanta tabila nyamen fayesi waka sabu fang gaso doka tara kono waka bole isini fajindi walla iyeyila janni ibe munafannela walla ibe domola katu nyin sosoma fengolu ikono be fare munafangolla puru ila jata kende ala fannala al sosoma fengolu domo luolum bari al si sartolu noma yemennu landi domor siringolla karola anin domor nya kendo la fannala ibaje la jata kende asi sabati be Gambia banko kanjang